Yeah, we have 24 more. Okay, my recommendation is that we need to open public meeting at 6 o'clock. So we'll take a couple more, and then we'll end it here to take 10-minute break. And you are welcome to speak at the oral communication when we start the open session. We can't go off and not to start the regular session. Am I correct about it? And before you answer that, and I also ask that the council will resume to the closed session after the open regular session. That would be correct. You could continue the closed session to the end of the regular meeting, but just continue to allow people to speak once you re-agenda during the regular oral comments. That would be right. That's before the closed session occurs, so that would Just to be clear, we need to open the regular session at 6 o'clock. So right now, let's take two more, and you are welcome to speak after we open the regular session. Please don't go anywhere. Continue to raise your voice when you sign up already. We'll hear you all. All right? Charlie đề nghị là Go ahead. Thank you. break 10 phút bắt đầu cuộc họp chính thức, và khi đó thì tiếp tục phát biểu. I will let. If the council wants to create a separate section for people to continue, maybe what I would suggest would be, if you're gonna, you could move it to the end of the meeting to have people. No! If you want to create a separate one. No. Because we need to start the meeting at 6. We have an oral communication during that time frame. And during that time frame, you can speak on anything that's on the agenda. Okay? The public hearing would have a separate public comment period. That's completely separate. So if people want to speak on that item, 4.1, there'll be a separate comment period for that. But it seems appropriate to let them speak at the beginning of the next meeting, because some people aren't going to be able to come back at the end. So to me, it seems like a fair thing to, at 6 p.m. when we have the oral communication, if you want to continue talking about this item, please do. Or if you want to talk about something else, then you can talk about that. That's not the question I asked. Or both. The question that I asked was two topics. Go Carlos. The 3 minutes for this topic and the 3 additional Yes. minutes for the open session. Yes. 6 minutes. I can answer that question. That's the question. As a presider for the meeting, I already allow people to speak for 3 minutes. And because I'm asking them to stay and then voice their opinion at the open session, I will allow that for 3 minutes also. Does that answer the question? Total of 6. So 6 minutes. No, 3 minutes. Oh, for those people who raise spoke? Is that what you're saying? For the remaining 24 speakers that signed up for this item. Yes. So I think this is in the council's discretion on how you want to handle this, but we're talking about people who have not spoken. Right. Would you want to allow an additional 3 minutes for those individuals if they want to speak for 3 minutes and then also speak on other items? my question to you was a legal question. I'm asking you for legal advice as far as they signed up for this item, this closed session item. So they signed up for the 3 minutes there, correct? Legally, what is required is people have an opportunity to speak before the council takes any kind of discussion or action on an item. So legally, it would be okay to include that in 3 minutes at the beginning of the meeting. But the council certainly has discretion to add an additional 3 minutes for those people who have not yet spoken. And that could happen at the end of the meeting, it could happen at the same time at the beginning of the meeting. That's for the council. Và bây giờ Charlie muốn là ngừng bây giờ để take a break. Nhưng mà có 24 người đã ghi danh mà chưa phát biểu.
So Nếu I mà would bây giờ bắt suggest đầu that họp the bình folks thường who thì họ still lại có 3 phút để have phát not biểu. spoken and signed up for Thành this ra đúng item ra là should họ have the có 3 quyền minutes. phát biểu 3 phút And if they choose cho to cái speak đề tài on này the open session và 3 item, if phút they're allowed cho their cái additional cuộc họp 3 bình minutes for thường those items. thì đúng ra họ phải That được is the quyền only phát biểu 6 phút. Mr. Mayor, Yes. may I suggest one thing? Anyone that want to speak on any items during the open section, they must turn in a green slip again. No. That's exactly right. This is, let me say this. For those of you sign up for the closed session to speak, for the closed session, haven't got a chance to speak, you will have a chance to speak. For those of you, for all of you, what I think is you have a Tức 3 minutes là làm for Nam Quang open đề nghị session. là những người mà I đã think nộp that đơn by để law, mà we need to trình allow bày them về cái đề to tài này speak. thì sẽ được If nói they trước want to 3 speak phút. for their open Rồi section, ai it's 3 muốn nói minutes. thêm nữa thì You cứ are việc nộp allowed to đơn speak bình thường again. thôi. If you want to stay Chứ không có here nói 6 phút. until midnight and we can't, get into the closed section, then be it. But I think that you are allowed to have that. Am I correct? That's correct, yeah. Okay, all right. So, I'm sorry, Council, Vice Wynn is over here taking pictures of me. Yeah, I got here today. I took the picture. It's not please, professional. please. Go Well, ahead. we are in session right now, so I ask you, Intimidation by a council member. well, then you can talk when your turn, but this is not your turn. You still have 3 minutes at the open session. Okay, so why don't we take only one more because, we don't have time. We need to have 5 minutes break before we go back to the 6 o'clock open section. Please. Mayor, with all due respect, I'd like to give my spot up to somebody that needs to leave. I'll wait till after 6 o'clock and I'll do my speech then. Thank you very much. Then we can call one more. Thank you, John. The what? Would you please let us go ahead and finish one more and then, yeah. Who's that? Who's next? Next is Tina Tapia. Okay, would you please come to the podium, so. Can you pass that one? No, she's right here. Okay, so with that, I will take 5 minute recess and please council come back at 6 o'clock. Thank you. Cái gì là Đang ngồi 5 phút rồi hả? chỉ để ngồi luôn đi chút trong hội đồng đó mà có Đông quá chọn hả? Ở đấy có gì này không? à, Có ai ngồi không? có chờ chút coi có ai ra Dạ, có ngồi qua bên kia được. được. À, Qua bên kia ngồi nè Phú, dạ. qua phía bên kia ngồi cái chút nữa nó đông lắm á, không có chọn. Rồi những người như mình đã ghi tên sẽ nói trước. Rồi nếu mà chị muốn nói thêm nữa là ghi cái đơn nữa, đưa nữa là mình nói cái phần này là nói về cái đề tài history. Còn nếu mà muốn phát biểu trong cái phần chung á thì lại nộp thêm cái đơn nữa để nói về cái phần là bình thường. Thì chút nữa là mình vô là họ sẽ gọi tên cho những người đã ghi tên rồi sẽ được lên rồi xong rồi là ai mà muốn nói thêm cái chung thì là cứ họp bình thường giống như bình thường thôi, là cứ phải một đường. cái ông bị cắt lốt ông nói đúng không? Ông thì ông đòi là cho mình là nói luôn 6 phút, nhưng mà tụi này nó không có chịu, tụi này nó không, tức là trên tinh thần thì giống như là họp bình thường thì mình nói thêm được 3 phút, thì ông Carlos với Khải muốn là nói luôn 6 phút, nhưng mà năm qua nó không chịu, nó kêu là muốn thì cứ điền đơn vô, rồi ý nói là cứ 3 phút thôi. 3 phút nhưng mà mình có phiên dịch thì là mình được 6 phút không? Đúng. Thì bây giờ vẫn là 6 phút. Nãy giờ
Nhưng mà chỉ là lúc mà nói là nói về đề tài Christine thôi. Thì cô chủ yếu để nói là tí đi mà chứ cái này mình bảo vệ cô này xong rồi chính mình là trả tiền lương cho cô này, mình là cái người là bảo vệ cô, còn cái năm qua với lại anh mình đâu có tiền, đâu có quyền đâu, nó chỉ là cái đứa mà được cố bay meo thôi, chứ còn cái người mà quyết định là cái người mà manager này là chính chúng ta, những người dân yêu nước có trách nhiệm với lại thành phố Westminster này. Tôi cần một cái người quản trị ở cái kia đó nói gì đó thôi để em giúp đỡ để chị nói gì đó để cho thấy được cái quyền là không có người dân tới đây còn nói sự thật này nè. Còn cái hành vi mà năm qua nó ra 20 mấy phút xong rồi cái gì cái Ami phân phép nữa là một nó bấm điện thoại lại quá trời đi, nó khinh bỉ cái người dân trên đó. Nhưng mà cái thằng chỉ là phút nào mày chủ đạo chứ chủ học mà mày đem mày bảo kê cho đồng học mày xong rồi cái mày nó bị chi trăm là cái người ta cầm cái bảng của ta bình thường mày không cho mày cấp mày cứ tiên cướp quyền là người của ta không tốt cho nên tội ác của người ta. Đây là chuyên đầu tiên tôi nói thật và khán giả ghi chú biết là mặc dù khán giả tâm tình như là biết theo chú thì việc hay lấy các học và năng lực hay là phản cánh của chính trị đây. Đó là cái vấn đề bởi vì là con mới sau một thời gian 3 tháng tức là bà đã được xác nhận và có được thì cái việc ngày hôm nay nó xảy ra là hoàn toàn thì lúc đấy tôi lên quan điểm tôi không nói cái gì nhưng mà bây giờ với nhà việc tôi sẽ nói vâng thì đầu tiên tôi luôn nói tôi dùng chương trình tôi đọc những người không có mặt gây những việc nào trước hay là những cái nhưng không có những lần hoàn toàn thì trong đó có thay mặt tôi đọc xong thì tôi có lên
anh mua ở kia đưa quay lên nhà thì này là anh quay là việc người chi thành ra bây giờ là TV phải Okay, they feel comfortable and watch it on TV too. Over the next several days, you'll watch it on TV. So sad. Oh yeah. She did tell Did they say she said they could. I love her. She didn't Yeah, they so they finished at 6. Right, and that's what I wanted to Okay. No, I hear it's no time to